your దాన్ని మనం చూసినట్లయితే clear. Here you have to mention this one. Java. This is the extension of the Java. Okay, so this program, where you write in that application, where you write the program, notepad or document, which you have to access that application. How can you access this java file? Notepad only. Okay, in that notepad, defaultly you have to save that program. It can be saved into only no default that notepad extension. What is that default extension? Notepad extension. Default notepad extension. What is that? Notepad ని యాక్సెస్ చేశారు అసలు ఎప్పుడైనా? దాని డిఫాల్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? డాట్ డాక్యుమెంట్ అయితే మరి ఎంఎస్ వర్డ్ పరిస్థితి ఏంటి? డాట్ టీఎక్స్టీ. డాక్యుమెంట్ అనేటువంటిది ఎంఎస్ వర్డ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్. అది 98 XP అన్న ఆఫీసెస్కి, ఆ వెర్షన్ ఆఫీసెస్కి అయితే మనకి .doc అనేటువంటిది వస్తుంది, లేకపోతే XDOS. అది 2003 ఆఫీస్ అనేటువంటి వాటికి. ఓకేనా? అది లేకపోతే వేరే వెర్షన్స్కి వస్తుంది. కానీ టెక్స్ట్ అనేటువంటి దాన్ని, టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి ఐడియా ఉంది మీకు? నోట్ప్యాడ్. This is the notepad. Okay, so here when you type this program, so here Java program is there, but here whenever you, how can you identify this notepad extension? Dot text. How can you identify the dot text? This is the dot text or dot Java? File or main class. File. So here some dot txt. This is the text file. Here you have to mention dot Java. This is Java file. Yes. How can you identify this is the Java file or the text file? How can you identify? Text document. Hmm? When you are moving cursor on the document, it shows text document. Here text document. So in that way only, but that is not a permanent way, proper way. Here just you have to go the properties. So that properties, it can be given a dot text. That this is the file name only, but here also you have to using dot Java. But the text file, it cannot be converted into Java file. That is only .txt file only. See here, just you have to, how can you convert the Java file in the sense, just save as, and here you have to use .java. Save as type or change it. No, that is not a necessary. Just you have to save it. Where it is this? Desktop. Yes. See, then automatically it can be converted into Java file. Here it is available on that name, that file name .java, that extension. It is not visible. Just you have to go the properties. Oh, this is not a Java file. Where it is located the Java? This one? No. Huh? No, sir, that Not is Java.
సేవ్ చేశానే. డాట్ జావా పెట్టలేదు మళ్ళీ సార్. జావా జస్ట్ జావా టైప్ చేశాను. ఆహా, ఓకే. డాట్ జావా పెట్టారు కానీ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసరికి ఓకే. ఏం తాహిర్ పనుందా లేదా? ఆకలేస్తుందా? ఒక 15 minutes లో 12కి వెళ్ళిపోతారు కదా. ఏం లేదు, ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఉంటుందని అన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఇది కన్వర్ట్ అయినట్టు ఉండదు. దీని ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాం, డాట్ జావా. ఓకే, సో దిస్ వే the identification of that extension, this is the extension or file format. Okay, this is the file format. So that is the java file. So this is the java file actually, that is the dot java. Okay, and clear. And here we have to create and one more. Just we have to use compiler. And here you have to use dot class. రైట్, ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసినట్లయితే అది దేనిలో క్రియేట్ చేస్తున్నాం? ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని డాట్ జావా. మీరు మాట్లాడండి కొంచెం. ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని దేనిలో డెవలప్ చేస్తున్నాం? డాట్ జావా అనేటువంటి ప్రోగ్రాంలో డెవలప్ చేస్తున్నాం. డెవలప్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని కంప్యూటర్ అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి the computer it did not be understanding that Java file. So here the program is a language. What is that? Language. That one person to another person communication purpose you have to use the language only. Okay, the languages are different type of language is there in manual human being purpose also. It can be using in different type of languages, English, Telugu, Kannada, Malayalam, something, and whatever it is. And for example, in two persons is there, and here two persons is there. So these two persons, okay, and here also two persons is there, one. Okay, so he knows the Telugu. Okay, he knows the Tamil. How they are communicate? He doesn't know that Telugu language. He is also, he doesn't know that Tamil language. How they are communicate? It is possible? No. So on the time, one person is there. they have to convert the Telugu to Tamil and Tamil to Telugu. Yeah, first that conversion purpose, first this person he knows the Telugu. And Tamil. Yes, then only this mediator it can be translated both the persons. Yes or no? Yes. So in our language, programming side, so that programming, the machine level programming and human level programming, that is the low level programming and high level programming. So human understanding language is a low level. Okay, and mission level is the high level language. Okay,
So here, these two persons, they cannot understand. And this person, he cannot be understand the high level language, and this person cannot understand the low level language. In that way, the sum of the persons, they can be introducing compiler. This is like a mediator. Compiler. So this compiler, it can be communicated low level and high level language. Clear? So he knows that high level and low level. Then only that it can, he is identified. This is the low level and high level. Okay. So this system, it can be understanding only Bytecode. bytecode only. Bytecode in the sense zeros and ones only. The system knows that zeros and one only. In electronics, in the way, if it is zero, it can be identified, that is the off. If it is identified one, it can be on. Clear? In old switch types, on that switch it can be having one side is the one and another side is the zero. Can you identify that one? That type of switches? Do you see that one? Frizz switches, high voltage switches, washing machine switch on the time, it cannot be represented on that switch zero, but one is represented. When you press that one, then it can be on that mixie or washing machines on these are all things. మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా? మీ పేరేంటి? కిషోర్. మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా? చూసారా? ఒకటి నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, సైలెంట్గా ఉండకండి. అంటే మీకు రాదని, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదని కాదు. వన్స్ ఒకసారి మనం నోరు తెరిచి మాట్లాడితే ఆ టెర్మినాలజీ మనకు అర్థం అవుతుంది అందుకని. ఓకేనా? వాళ్ళందరికీ వీళ్ళకి ఏదో అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నది కాదు, కానీ నేను అస్తమానం ఆన్లైన్లో ఉండి మీరు గమనించే ఉంటారు, అస్తమానం వదులుతూ ఉంటాను. తాహిర్ వినిపిస్తుందా, వెంకట్ వినిపిస్తుందా, శాంతి రెస్పాండ్ అని అంటూ ఉంటాను. మిగతా 3 పేర్లు అంటే వాళ్ళు ముగ్గురే ఎక్కువగా ఆన్లైన్లో ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఆన్లైన్లో ఉంటారు, ఆఫ్లైన్లో ఉంటారు. అవును. ఏమన్నంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూ అంటున్నారు సింపుల్ గా, మరి ఏం చేస్తాం? సరే సరే నిన్ను అనలేదు, ఎందుకు గుమ్మడికాయలు దొరికేవారంటే భుజాలు తడుగుతున్నట్టు నిన్ను అంటున్నాను. ఓకే, నేను నమ్ముతున్నా. సరే, ఓకే, ఇప్పుడు జీరోస్ అండ్ వన్స్ అనేటువంటిది మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో హియర్ జావా ప్రోగ్రామింగ్, you are not write on that zeros and ones. Yes or no? You are using only English. That is the human understandable language only you have to using. That is not only characters and integers and characters and floats and these are all different type of data types. Those are all English. Yes or no? And that mission, it cannot be understand that language. But the system takes Zeros ones only. In that way, where you have to write the program, just you have to convert. So in that purpose, before that language, in Java language purpose, first you have to know that C and C++ programs. First you have to know that C and C++ program, and C and C++ programs also, it can be compiling through bytecode only. But that James Gosling, the father of right. So in that way, so the Java program, it cannot be understand that mission. Okay, so in that way, the Java, it can be introducing that compiler. That C program, it cannot be having that compiler. Tell me that. It can be it can be having that compiler. And CPP also, it can be having that compiler. Yes, C++, C hash also, it can be having that compiler. But
why this Java it can be introducing? What is the difference between an C and C++ and Java? Java So interpreter is they doesn't know that. You are already, you know that class, the Java. Still just you have to learn, listen only. Don't say, right? The Java also it can be having that compiler, and C also it can be having that compiler, and C++ and C hash and so many programs also it can be having that compiler. But again, the Java, why they are introducing this Java in the sense, the Java, the some of the best features and advanced features is having. What is that? Some of the best features and advanced features in the sense that is the Fast execution. if it is supposing whenever compiling compared to the Java, the C programming is the fast execution, and C++ also is the fast execution. But how they are introducing in the Java, in the sense that C and C++ programming, whenever it is converted, that human understanding language, whenever it's converted, it can be zeros and ones only. But here, the most other than one feature, it can be available in our Java. That is the JVM, Java Virtual Mission. So that JVM, it cannot be having any other languages. That is the more advantage and more future it can be having the Java. Okay, what is the use of that JVM? JVM is the virtual memory it can be having. What purpose they are introducing the JVM in the sense? This Java, that compiler, it can be understand only zeros, ones only. But that zeros, ones, whenever it is generated, that zeros, ones, that language, it can be comfortable only in that platform only. What is that meaning of that? For example, if you want to write the XP operating system in that programming, XP operating system, Windows 7 operating system, Windows 10 operating system, Linux operating system, Unix operating system, and different type of operating systems is available in our world. Okay, and here, if you want to develop any Java programming in platform of Windows 7 operating system, if it is only that compiler only, it can be having that programming. So where you have to develop the programming, that system only it can be executing that program. Okay, if you want to develop Windows 7, that Windows 7 platform only it can be executed the programs only. So that is a very complicated. Why? Because if you want to develop browser, Mozilla Firefox, Explorer, and Google Chrome, if you want to develop on the platform of Windows 7, that browsers only it can be execute only Windows 7 operating systems. What about Windows 10 and Ubuntu and Fedora and these are all things? And that purpose, you have to develop on the platform only. Then only it can be executed. That is the complications. In that way, that James Gosling, it can be introducing JVM, Java Virtual Machine. That JVM, it can be taken off that compiler. It can be, again, it can be converted into that bit-oriented. Bit-oriented in the sense, byte-oriented in the sense, you don't know? Tell me. Bit-oriented అంటే బిట్ అంటే ఏంటి, బైట్ అంటే ఏంటి? సార్ ఫస్ట్ బైనరీ ఫామ్ నుంచి సరే Binary to bit oriented అంటే that is the 8 bits is a 1 byte. 8 bit 8 bit అంటే 1 byte అవుతుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు 8 బిట్ అనేటువంటి దానికి వచ్చేటప్పటికి 1 byte అవుతుంది. ఎన్ని బైట్ అయితే ఎన్ని కేబీస్ అవుతాయి? 1024. ఎన్ని కేబీస్ అయితే ఎన్ని ఎంబీలు అవుతాయి? 1024. ఎన్ని ఎంబీలు అయితే ఎన్ని జీబీలు అవుతాయి?
బిట్ అనేటువంటిది ఎన్ని బిట్స్ అయితే మనకి ఎన్ని బైట్స్ అవుతున్నాయి కదా? 1/8 ఉమ్, అంతే కదా? సో ఎన్ని బైట్స్ అయితే ఎన్ని కేబీ అవుతుంది? 1024. ఎన్ని కేబీస్ అయితే ఎన్ని ఎంబీ, ఒక ఎంబీ అవుతుంది? ఎన్ని కేబీస్ అయితే ఒక ఎంబీ అవుతుంది? 1024. 1024 కేబీ అయితే 1 ఎంబీ అవుతుంది. ఎన్ని ఎంబీ అయితే ఒక జీబీ అవుతుంది? 1024 ఎంబీ అయితే 1 జీబీ అవుతుంది. అదేనా? ఎన్ని జీబీలు అయితే 1 టీబీ అవుతుంది? 1024. 1024 జీబీస్ అయితే 1 టెరాబైట్ అవుతుంది. ఎన్ని టెరాబైట్స్ అయితే జీబీ అంటే ఏంటి? గిగాబైట్. టీబీ అంటే? ఎంబీ అంటే? కేబీ అంటే? అమ్మో ఇన్ని తెలిసిపోయినాయా? అమ్మో అంట. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ జావా actually it can be introducing JVM, Java Virtual Machine. Okay, so in that way, whenever you Java, when you write in this Java flat, listen, this Java programming, when you compile it, so this compiler it can be having the Java. So Java it can be having this compiler. What you call this compiler name? Java compiler only. This compiler it can be having that C programming. What you call that compiler? If it is having this compiler C programming, what you call that compiler? కంపైలర్ అనేటువంటి సి కలిగి ఉన్నదని అనుకుంటే ఏం కాల్ చేస్తావు ఈ కంపైలర్ని? సి కంపైలర్. సి ప్లస్ ప్లస్, ఒకవేళ ఈ కంపైలర్ సి ప్లస్ ప్లస్ కలిగి ఉంటే ఏ కంపైలర్ ఇది? సిపిపి కంపైలర్. అదేనా? కాబట్టి ఈ కంపైలర్ ఇప్పుడు జావాలో ఉన్నది కాబట్టి ఏ కంపైలర్ ఇది? సో ఇప్పుడు ఈ జావా అనేటువంటి దాన్ని కంపైల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ ఫైల్ అనేటువంటిది ఎలా జనరేట్ అవుతుందంటే డాట్ క్లాస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదేనా? జావా సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటి దాన్ని ఒకవేళ ఈ బేసిక్ క్లాస్ అవసరం లేదు మేము విన్నామని అనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. అది ఉన్నా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఉండండి. ఆకలిస్తుంది మేము విన్నామన్నా అనుకున్న వాళ్ళు, బోర్ కొడుతుంది అనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. సరే, రైట్. చూడు, ఇక్కడ మనం దీనిలో ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వకండి, ఎంజాయ్ చేస్తూ వినండి, ప్రాబ్లం లేదు. మా ఊరి వినేసామని అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం, ఏమి ఇంకా. రైట్. సో జావా కంపైలర్ని మనం యూజ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు దాని కమాండ్ ఏంటంటే డాస్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి దీనిలో జావా సి అనేటువంటిది యూజ్ చేసినప్పుడు whenever using this command, that compiler it can be respond. Whenever it is respond, if you want to use this command, whenever it is respond that Java compiler, ఫస్ట్ ఫైల్ ఒకసారి వినండి అమ్మా, ఒకసారి ఇలా వినండి. డాస్ ప్రాంప్ట్ లో జావా సి అనేటువంటి కమాండ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసినప్పుడు జావా కంపైలర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది? డాస్ ప్రాంప్ట్ లో జావా సి అనేటువంటి కమాండ్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు జావా కంపైలర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. మన కంప్యూటర్లో జావా అనేటువంటిది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే whenever using this command, then only the Java compiler it can be respond. Without the installation of the Java, the JDK, it cannot be respond. Clear? So without the installation of the Java, if you want to using this command, it cannot be respond. So here already I installed that Java JDK file. JDK file in the sense JDK. Exactly, Java Development Kit, JDK. Okay, could you see that file? ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? మీరు చూసారా? చూడండి ఒకసారి.
C folder. Local files. ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా మనకి కావాలి, ఎందుకంటే నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా కూడా కొంతమంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా అంటే జేడీకే ఫైల్ ఇప్పుడు ఇలా చూడలేదు అని అన్నారంట అనుకోండి. డెస్క్టాప్ మీద జేడీకే ఫైల్ ఉంది, కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత జేడీకే ఫైల్ ఒకసారి తీయండి అని అంటే వెతుకుతూ ఉంటాం ఇలా ఇక్కడ జేడీకే ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? అక్కడే ఉంటుంది డెస్క్టాప్ మీద. ఎందుకు మనకు తెలియదు? జేడీకే అని తెలుసు, కానీ అది బై ది సీయింగ్ ఆఫ్ దట్ ఐకాన్. ఐకాన్ ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తారని అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. అక్కడ నీ ఫోటో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఐకాన్గా ఏ ఫైల్కైనా, కానీ ప్రతి అప్లికేషన్ ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఐకాన్ ఓన్లీ. అదేనా? అందుకని ఏంట్రా ఎంతసేపు టైం పడుతుంది? సరే మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. జేడీకే ఫైల్ లేదు, ఇన్స్టాల్ చేసేసింది లేదు. ఐకాన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ఐకాన్ ఇలా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ జేడీకే అని రాసింది. ఇది ఏంటి ఐకాన్ చెప్పగలరా? మిమ్మల్ని అడగట్లేదండి, ఇది ఐకాన్ కనిపించట్లేదా మీకు? క్లియర్గా కనిపిస్తుందా? Water files. ఓకే. నార్మల్గా గూగుల్ కొట్టండి సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్, గుడ్ ఐడియా.